हाई फ्रेंड्स आमी होच्छी रुद्र तुम्हारे मिस्टर रुद्र यूट्यूब चैनले वेलकाम। तो आज के भिडियोटा खूबी इंटरेस्टिंग होते चले। तो आज के आमरा बानाबो होच्छे मिनी ड्रिल। तो चलो बेशी किछु ना बोले भिडियोटा शुरू करा जाक। देखो आमी एकटा 12 ভোল্টের 775 ডিসি মোটর। তো এটা তোমরা 24 ভোল্টেও অপারেট করতে পারো। তো এই মোটরটা খুবই পাওয়ারফুল হয় তোমরা জানো। তো এটা এর ড্রিল মেশিন বানানোর জন্য এটাই দরকার, কারণ এর আরপিএম অনেক বেশি। তো তারপর দেখো একটা 50 mm এর পাইপ নিয়েছি। তো এইটা তোমরা নল ফিটিংয়ের দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবে কম প্রাইসের মধ্যে। তো এই 50 mm এর পাইপটা আমি 5 ইঞ্চি করে কেটে নেব। দেখো আমি খুব সুন্দর করে ফিনিশিং দিয়ে কেটে নিয়েছি রাউন্ড করে। তো ভালো করে কেটে, কেননা এবড়ো খেবড়ো কাটলে সেটিং হবে না ঠিকঠাক। তো তারপরে দেখো আমি এটা পিভিসি পাইপে সিট করে নিয়েছি। তো সিট করা তোমাদের আগেও বলেছি কেমন করে করা যাবে আগের ভিডিওতে। তো এরকম আমাদের একটা সিট দরকার পিভিসি পাইপের। তো সিটের উপরে এই 50 mm পাইপটা রেখে আমরা এটা মার্কিং করে নেব। তো দেখো আমি মার্কিং করে নিয়েছি। তো মার্কিং করে নেওয়ার পর এটাকে আমাদের কেটে নিতে হবে। তো কেটে নেওয়ার জন্য আমি হোলসা ব্লেডের ইউজ করবো। তো এই হোলসা ব্লেড, যদি হোলসা ব্লেড তোমাদের না থাকে তো এক্সট্রা ব্লেড দিয়েও কাট করতে পারো। তো দেখো আমি হোলসা ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়েছি রাউন্ড করে। এবারে এর মধ্যে এটা তার আগে তো দেখো মোটরে ফিটিং হচ্ছে না। তো এই হোলটাকে আরও বাড়াতে হবে, মোটরের সাইজে করতে হবে। তো দেখো হোল বড় করে নিয়েছি ড্রিল মেশিনের সাহায্যে। পুরো মোটরের মাপেরই হয়েছে সেটিং বাই সেটিং। তো এবার আমাদের এই হোলটাকে করতে হবে যাতে আমরা নাট বল্ট আঁটতে পারি। তো নাট বল্ট আঁটার জন্য তোমাদের বাড়িতে যে টুথপেস্ট আছে, তো টুথপেস্টটাকে নাট বল্টের একটু করে অল্প অল্প করে মাথায় লাগিয়ে দিও। তারপরে ক্যাপটাকে ওপরে হালকা করে বসাও, বসিয়ে দেখো আপনি মার্কিংটা নিয়ে নেবে। দেখো মার্কিং নিয়ে নিয়েছে। তো এর মধ্যে আমরা একটু ভালো করে মার্কিংটা করে নেব যাতে না এটা মুছে যায়। মার্কিং আমি হোল্ড করিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমাদের এটাকে সেটিং করতে হবে। তো গ্লু দিয়ে সেটিং করতে হবে। তো এটাকে আটকানোর জন্য আমি ফেভিকুইক ইউজ করব। তো তার জন্য একটা সুইচ ইউজ করব। এই সুইচটা তোমরা ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পেয়ে যাবে 10 টাকার মধ্যে।
দেখো আমি সুইচের মাপে এখানে একটা কাট করে নিয়েছি, তো সুইচটা ইজিলি ফিট হয়ে যাচ্ছে এতে। দেখো এবার মোটরের যে এয়ার পাস করার যে ফুটোগুলো সেগুলো করতে হবে। তো এর মোটরটা ফিট করতে গেলে দেখো এটা ফিট হচ্ছে না, তো এর জন্য একটা সাফট কানেক্টর চাই। তো তার জন্য আমি একটা সাফট কানেক্টর ইউজ করব। দেখো এটা আমি অনলাইন পারচেস করেছি। তো দেখো এটার মধ্যে খুবই ইজিলি ফিট হয়ে গেল। তো তোমরা চাইলে অন্য ধরনের বানাতেও পারো, বা এটাও অনলাইনে কিনতে পারো, এটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। এটাকে চালিয়ে দেখা যাক তো কেমন পাওয়ারফুল হয়েছে এটা। তো আমি 12 ভোল্টের ব্যাটারি ইউজ করব, এটা 26 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি। তো তোমরা অ্যাম্পিয়ার বেশি ইউজ করো, তার কারণ হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার যত বেশি থাকবে তো মোটর ভালো তার রানিংটা দেবে। আর ওয়্যারটা একটু মোটা ইউজ করো। ইজিলি ফুটো করে দিচ্ছে আমাদের ওটা। দেখো ইজিলি ফুটো হয়ে গেল, কিন্তু দেখো খুবই পাওয়ারফুল হয়েছে এই মোটরটা।
তো এটা কাঠটাও খুবই শক্ত, তো ইজিলি এটাকে ফুটো করে দিল। দেখো কত পাওয়ারফুল তাহলে। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিলে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে।